çalışmaya devam edeceğiz. Geçen hafta yaptığımız. By the way, Patricia, if you want, you can tell them that from now on, you want them to show their works every 2 weeks. If you can explain it. Yeah. So I can tell that at the end of the class. But Okay. Jenny, I wanted to maybe after like each sort of scene that we do, to maybe have few volunteers for like the next lesson to show their work so we can discuss and do feedback together. Okay. Dersin sonunda söyleyecektim ama dedim ben söyleyince öne çekti o da. Bundan sonra şöyle yapacağız Patricia'yla olan dersinizde de. Patricia bunu önerdi. 2 haftada bir çalışmayı bitiriyorsunuz ya. 3. hafta gönüllü olanlar o çalışmayı yapıp yükleyecekler Google Drive'a ve derse başlamadan önce 20 dakika yapmış olduğunuz çalışmalar üzerinden feedback vererek ilerleyeceğiz. Bundan sonra bu şekilde olacak. Yeah, I mean, I don't want to force anyone, so if you don't want to show it, that's okay. It's more like if you want feedback or if you're really happy with your work and you want to show it, and like I just want to like get you guys as well to watch your like your friends' work too, and be able to like analyze as well the scenes that like the students worked on. Yani burada kimseyi bir şey yapmaya zorlamak değil niyetim. Çalışmasını göstermek istemeyeni zorlamıyoruz. Ama paylaşmak isteyenler olursa burada onları analiz ederek, onların üzerinden giderek hepimiz için öğretici bir süreç olacağını düşündüğüm için bunu eklemek istedim. So yeah, and yeah, like after like the feedbacks, if you want to show me the work again, so if you get any feedback and you refine the scene and you want me to have a look at it again, I'm more than happy for you to email me the work. And even go back and forth and do more feedback. Evet ve de çalışmalarınız üzerine ben feedback verdikten sonra çalışmaları yeniden düzenleyip tekrar yollarsanız bu beni çok mutlu eder. Bu feedback'in geri dönüşünün nasıl olacağını da görmeyi çok isterim. But yeah, like no stress. Let's finish the scene first, so we have something to go off. Ama strese gerek yok. Şimdi sahneyi bitirelim. Daha sonra o işlere geçeriz. So I thought that last week I said that we wanted to add maybe the grandfather character pulling the flowers so we can have some nice resistance animation. Evet, geçen hafta şunu ekleyeceğimizi söylemiştik. Büyük baba çiçek toplayacaktı. Onun animasyonuna bakacağız şimdi. So I added a little a bunch of some weird looking flowers, and I've made them on a separate layer just so they're not interfering with the animation that we've done. Gönül dondu sanırım. Galiba ben mi dondum yoksa? Yok. Seni duyabiliyoruz Mina. Şey dedi, çiçekleri koparıp çantaya koyacak. Çiçekleri de ayrı bir layer'e çizdim şu anda dedi. Patricia, I think Gönül is frozen. That's why I'll translate. Okay, thank you so much. You're welcome. Okay, what am I doing? Geri geldim. She's back. You're here for backup. Yeah. Okay, so the next way would be to, once you have your flower position set, is to maybe key the position where he's grabbing the flower. So you have a point of what his pose is like. Evet, bundan sonraki aşama çiçeği kavrayacağı yerin keyiflerini yapmak. So he's going to lean forward and have his hand around the flowers. So then we'll have a nice pull
and we'll be able to animate like the roots being pulled, and the flowers kind of bending, and as they're being picked up, we'll have a nice follow through animation on them. Evet, burada yapacak olduğumuz şey karakter öne doğru eğilecek, çiçeği kavrayacak. Belki orada çiçeğin köklerinin hareketinin animasyonunu yapacağız. Bu güzel bir follow through animasyonu olacak. So this is going to be keyframe 3, let's say. Bu bizim 3. keyframe'imiz olacak diyebiliriz. So he's leaning forward, so mostly his legs will be in the same position. It's more that kind of from the hips upwards to his chest, you'll have that lean, and yeah. Evet, burada öne doğru eğiliyor. Dizleri aşağı yukarı aynı pozisyonda olacak. Kalçadan eğilir. So you can see that you have like an upward view of the shoulders, so you get to see a bit of the back as well. And because he's kind of like leaning next to the basket, you can, maybe either put his hand forward, or, maybe have it so he grabs the edge of the basket as well to like lean on. Evet, burada belki sepetin kenarını kavrayıp ona yaslanabilir, oraya tutunabilir. And that might push the basket a little bit in, like downwards, because of the weight. Evet, burada ağırlıktan dolayı sepeti birazcık aşağı doğru bastırabilir belki. So yeah, so we have something like this. So you got him grabbing and kind of leaning on the basket as well a little bit. Evet, burada çiçeği kavruyor ve sepete birazcık yaslanıyor. Böyle bir pozumuz var. So, and then we can work on the next keyframe of where he has the flowers off the ground. So we'll have the two keyframes to then work from in between. Evet, şimdi burada diğer keyframe'imizi yapacağız. Diğer keyframe'imiz çiçekleri zeminden koparttığı keyframe'imiz olacak. Daha sonra in between'leri çalışacağız. So this is our pose to pose animation. So we're preparing the poses, so then we can just do all the timing straight ahead, because we have the set boundaries, but then whatever timing we create is as we go along. Evet, burada yapacak olduğumuz şey ilk önce keyframe'leri oluşturduktan sonra in between'ler ve timing'e bakarak devam etmek olacak sonrasında. So on the ending position, let's say, so once he's got the flowers, use the onion skin and maybe reference the previous pose that we ended on, the keyframe 2, because he'll be coming back to this like similar posing. He'll just have something in his hand.
Evet, burada bunu yaptıktan sonra belki onion skin'i açıp o şekilde bir kontrol edebiliriz. So, you can still have his hand on the basket. Maybe it, like, because he leaned like this, it rotated outwards as he's, leaned back. Evet, burada eli hala sepetin üzerinde durabilir. Çünkü geriye doğru dönerken hala oradan destek alıyor olabilir. So as you see, I'm not drawing the flowers just yet because I'll try to put them on a separate layer so we can have separate animation, and if we mess up, it's not disturbing the original animation that we did. Evet, burada çiçekleri hala çizmedim çünkü onlara ayrı bir layer'da çalışacağım. Çünkü eğer burada bir hata yaparsak, karışıklık olursa tüm hepsini etkilemesini istemediğim için ayrı ayrı layer'larda çalışıyorum. Because it's easier to merge the layers afterwards if you're happy and you just want to get on with cleanup. But yeah, if like you want to fix something, maybe retime, it'll be easier to keep them separate and just adjust afterwards. Daha önce de bahsettiğimiz gibi layer'ları ayrı tutmak iyi. Herhangi bir sıkıntı olduğunda sıkıntının olduğu layer'a dönebiliyoruz direkt çünkü bu yolla. So I'll name our end keyframe 4. Evet, şimdi burada da en son keyframe'imizi, 4. keyframe'imizi yapacağız. So here, if I switched off the onion skin so we can see the motion of those 3 frames. So we have the standing, reaching, and then back up again. Onion skin'i kapattım. Hareketi, bu çizmiş olduğumuz 3 hareketi görebiliriz böylelikle. So, and you can put like the end keyframe at a longer, so it lasts longer. So, because this is like the end and you want to hold the pose for a bit more. Son keyframe'i daha uzun tutabilirsiniz. Çünkü son keyframe'de pozu biraz daha uzun tutmak istiyorsunuz. So we have pretty much keyframed everything for this scene. Keyframe'lemesini yaptık burada. And we've got some in between going here. So evet, buralarda biraz in between'lerimiz var. So we can start working a little bit on some of the in betweens, like between the breakdown and keyframes, and do some eases. Evet, şimdi burada birazcık in between çalışabiliriz. Breakdown ve keyframe'ler arasında biraz ease out'lar yapabiliriz. Yeah. How is everyone? Are we okay? Am I going too fast, or do you want me to go over anything again? Nasıl gidiyor sizler için? Hızlı olduğunu düşünüyor musunuz? Üzerinden geçmemi istediğiniz bir şey var mı? Benim için gayet iyi. They say it's pretty okay. Okay. Yeah, I mean, I'll upload both the file and the QuickTime file of this scene up on Google Drive. So when you're animating, you can use it as reference if you're stuck or, need like posing help. Evet, bunları QuickTime file olarak zaten Drive'a yükleyeceğim. Takıldığınız yerde oralardan da takip edebilirsiniz. Yeah, but also, feel free to email me if you're stuck on something and like the file is not helping in any way. Then yeah, definitely email me and send me like the file as well, and so I can have a look and maybe I can just draw over something if it's like timing or so. Ama lütfen takıldığınız bir yer olursa bana orasıyla ilgili de e-mail atabilirsiniz. Yani her an e-mail atabilirsiniz yapamadığınız şeyle ilgili. Size yardımcı olmak için elimden geleni yaparım. So we're currently working on our first
breakdown pose between the contact. So it's just as when he's swinging his arm up. So we're just in betweening that. Evet, şimdi şuradaki kolunu yukarı doğru kaldıracak olduğu bölümün in between'lerini yapacağız. Because these frames are looking okay. Between the first keyframe 1 and breakdown, it's pretty nice. You could probably add like a few more frames. Depends, you know, how slow or how fast you want the scene to be. Evet, bu keyframe 1 ve breakdown arası iyi görünüyor. Ne kadar hızlı ya da ne kadar yavaş olmak istediğinize göre siz araya in between ekleyebilirsiniz. So here, I'm kind of trying to hit more of a middle pose for the arm, but maybe slightly start favoring the arm that's grabbing, so the next frame. Evet, burada bir sonraki frame'e doğru, yani şu kolun sepeti kavradığı frame'e doğru kare eklemeye devam edeceğim. So I'm still keeping like the wrist down because it's kind of in a swing. So then, you know, maybe in the next frame or something, you can, you know, move the wrist up and then have it grab. Evet, burada bileği hala aşağı doğru bükülü tutuyorum. Belki bir sonrakisinde yukarı kalkacak. So always, you know, scrub through your frames, you know, back and forth, see how the movement is looking. Daima karelerin arasında ileri geri gidip nasıl olmuş kontrol edin çalışırken. So, you know, so like if we're watching the arm, make sure it's swinging in an arc. Mesela kolun hareketini burada izlerken bir aksı takip ettiğini, ona göre hareket ettiğinden emin olun. Yeah, we can always play it as well to see like the true timing. Daima bunu oynatıp timing'e bakabilirsiniz. So you can always, in TV Paint, you can select like part of the timeline you want to rewatch. So you're not playing the whole scene. You have to watch the 2 red lines that you have. TV Paint'te daima izlemek istediğiniz bölümü tekrardan oynatabilirsiniz. Bütün sahneyi tekrar oynatmanıza gerek yok. Bu iki kırmızı çizgi arasına aldığınız bölümü mesela oynat dediğinizde tekrardan oynatacaktır. So if you have them, say, at frame 1, and you want to go up to end of frame 7, so you just hold Shift and then click, and you'll have it sort of green misty selection, and that was your playback selection. So you can replay this area only. Evet, bu iki kırmızı çizgi arasında olan yeri tutun ve de izlemek istediğiniz sahnenin sonuna kadar taşıyın. Oraya onu bıraktığınızda arada yeşil bir alan olacak. Şimdi oynata bastığınızda sadece bu alanı oynatacak. So like you see, I have the green selection and it's just playing the frames I want. Evet, burada yeşil alanı seçtim. Şimdi sadece bu alanı oynat dediğimde. Yeah, but just be careful because like watching loops can kind of be too much because they go back so fast. So. Evet, dikkatli olun ama çünkü böyle herhangi bir kısa bir alanı tekrar izlediğinizde çok hızlı geçiyor olabilir. And also to deselect, you just click anywhere on the timeline and it will disappear. So, you know, it's not, the selection is not there forever. Evet, seçtiğiniz yerden artık hani geri dönüş yapmak istiyorsunuz. Timeline'ın üzerinde herhangi bir yere tıklayın. Artık o seçili alan kaybolacaktır. So maybe we can add one more keyframe. So the hand is
will ease into the grab. Belki bir tane daha keyframe ekleyeceğiz buraya. Bu şeyi kavrama pozisyonuna doğru yavaşça geçecek. Also, maybe here. So sometimes when I have animation and I'm kind of rewatching some scenes and I'm trying to figure out where the timing is, I just add a blank frame where I think maybe an in-between could be used. Ben sahneleri çalışırken araya in-between kullanabileceğimi düşündüğüm yerleri boş bırakırım. So this is like once you have kind of base in-betweening done, but you're not sure if maybe the animation is going too fast, or if you want to maybe say, oh, maybe an ease in here will work. So you can add like one or two blank frames. Yani bu mesela işte in-between'lerinizi genel olarak yaptınız ama bazı yerlerden emin değilsiniz animasyon burada hızlı oldu mu olmadı mı diye. Oraları boş bırakabilirsiniz. Daha sonra doldurabilirsiniz. And you can always like replay it, so you don't have to go through the process of doing the drawings, because you can trick your eye once you kind of play, even with the blank frames. You can kind of get a sense of changed timing without, you know, doing all the drawings. Burayı boş bıraktığınız zaman tüm çizimleri yapmamış olsanız bile timing ile ilgili bir fikriniz olacaktır. So like here, for example, even if I have two empty frames, you can still kind of like read the timing and you can see, oh, okay, this feels less fast than it should be. Mesela burada 2 tane kareyi boş bıraktım. Bunu izlerken yani evet buraya 2 tane daha kare eklemeliyim. Birazcık daha hızlı olmalı gibi birazcık daha yavaş olmalı gibi düşünebilirsiniz. Yes, it's a little bit flashy, I know, but like, you know, one or two frames like that, and or even like on the longer sequences, it just helps with, you know, figuring out if you're like very unsure if you did the timing correctly, or if you know, if you're not feeling the movement is working the way you want it to work. Evet, bu sayede zamanlamayla ilgili bir fikriniz olur. Yapmış olduğunuz şey hani oldu mu olmadı mı, daha fazla oraya kare gerekiyor mu? Bununla ilgili size fikir verir. So I hope that makes sense. It's like a little trick that I just tend to do to help. Yani anlaşılır mı bu kısım? Hani küçük bir ipucu gibi, taktik gibi benim uyguladığım, onu da belirtmek istedim sizlere. Anlaşılır mı sizler için? Yeah, I mean, because like as you work and, you know, the more work you do end up like making your own techniques and shortcuts on how to, you know, figure out your animation and to make the process maybe a bit faster, or, you know, help you out in something that's, you know, you're kind of stuck on. Evet, çalıştıkça kendi böyle küçük kısa yollarınızı kendiniz tespit ediyorsunuz. So here we're in betweening just that first blank frame I set. So you can see it definitely needed an in between, because the change, like for example, of the arm is huge. So a middle pose for that would be good as well. Mesela burada boş bıraktığım alana baktığımda kesinlikle oraya bir in-between yapmam gerektiğini hissediyorum. Çünkü oradaki kolun hareketindeki değişim gerçekten çok büyük. Daha kısa bir şey olması gerekiyor. So yeah, this is just, you know, the middle pose for between the two. So we're not favoring any sides. This is just the bang on in the middle.
Evet, bu tam olarak iki karenin arasındaki orta poz. Herhangi bir tarafa, herhangi bir keyframe'e daha yakın çizim yapmanıza gerek yok. Tam ortayı bulmanız gerekiyor burada. So, and again, I keep to like the arc that I drew for myself of the hand. Excuse me? So I keep to like the hand movement of when it's swinging upwards. So I make sure that it's still in the arc. So Buradaki elin hareketini yaparken bu hareketin bu aksı takip ettiğine de emin oluyorum bir yandan. So, and you know, you can always fix some of the previous frames if you've like noticed something's missing. Evet, daima eğer hani arada bir şey bıraktıysanız bir önceki frame'leri tamir edebileceğinizi, yani tekrar üzerinden geçip düzenleyebileceğinizi de hatırınızda bulundurun. So I'm just slightly reworking the foot because he's walking. You have the foot is on the ground and it lifts and then it comes forward. So we need a bit of an ankle to show because like he's got the bent knee. So Evet, burada ayak biraz bükülü olduğu için buradaki açıyı göstermek istiyorum. So, you know, you don't have to show like the full foot or, you know, just a bit because in the next frame, like the leg is behind the other and then it makes contact. So we're not seeing like everything. It's just like an indication. Evet, burada ayağı birazcık gösterebilirim o aradan. Tamamını göstermeme gerek yok. Sadece o açıyı vermek için birazcık ayak gösterebilirim. So, and yeah, I think that frame definitely helped. Bence bu frame kesinlikle işe yaramış. So we'll work on the other blank keyframe, which is here. Diğer boş bıraktığım keyframe üzerine çalışacağım şimdi. Şuradaki frame. So you'll notice that, for example, his that's going to be his left leg is already standing, and that's okay. Like redraw basically, but you know his right leg is still moving, so you can add the leg going a bit higher to kind of, you know, you lift the knee and then it drops down for the contact. Evet, burada bize yakın olan ayak dikili pozisyonda duruyor. Burada bir değişiklik yapmıyoruz ama arkada kalan ayak biraz daha yukarı kalkacak. So if I scrub through, you can see that it's going, you know, the knee is bent and then it gets plopped down. Evet, burada karelerin üzerinden geçersem görüyorsunuz. Ayak yukarı kalkıyor, bükülüyor, daha sonra aşağı iniyor. So it drops. So with that out of the way, we'll be focusing on the arm. So we mentioned that we'll want to favor and kind of ease the hand. So we'll try to replicate the frame that's next, be closer to that drawing than the previous. Şimdi burada üst kısma el ve omuza biraz odaklanıyorum. Burada çizecek olduğum kare bir sonraki kareye daha yakın olacak. Kendisinden sonra gelen kareye daha yakın olacak. Just quickly fixing the previous one because it was a bit fat. It was a bit bigger than it should have been. Evet, bir önceki karemde kolu birazcık daha olması gerekenden büyük yapmış olduğumu fark ettim. Önce orayı birazcık düzelteyim. So this is, you know, keeping the character in the correct look, you know, so you'll have the character sheet or something, or you'll be, if you're animating a lot of the character, you will basically have like the shapes ingrained in your brain. So you kind of naturally just draw them and
nothing too much about the details. Evet, yani burada karakterin boyutlarını korumak önemli. So, and again, you can see, he stopped pretty much. So it's kind of redrawing, the same sort of, the head in the same space and the basket. Because this is, like the secondary action. So he has, the first action was the walking, and the second action was the arm moving up. So the walking finished, but then the arm is still continuing. Evet, burada 2 tane aksiyon var. İlk olarak yürüyor, ikinci olarak da kolun aksiyonu var. Yürüme aksiyonu durdu. O yüzden vücut, yani kafa, sepet bunlar durdular artık. Şimdi kolu oynatıyorum. Kafayla sepet üzerinde herhangi bir değişim yapmıyorum. So you can start bending the wrist up to start, into the grabbing position. Evet, burada bileği yukarıya doğru, sepeti kavrama pozisyonuna doğru kaldırmaya başlayabilirsiniz. So yeah, if you replay it, he does a nice grab as well. Evet, oynatırsanız burada güzel bir kavrama hareketi olduğunu görürsünüz. So, and if you really wanted to add like a proper ease in, you could add maybe 1 or 2 frames just of the hand closing in. So you'll do like all the frames for the hand, whilst the rest of the body is static. Like everything on the body is finished. It's just the hand is finishing the grasp. Evet, burada şunu da ekleyebilirsiniz. Bütün vücut durmuştur. Sadece el sepeti kavrama noktasına doğru birkaç hareket daha yapar. Buraya birkaç kare eklenebilir. So you can reuse like the frames basically, because this is your rough animation, so you don't have to be too into redrawing every single thing. Because even if you have a style where the line wobbles, so you redraw it 3 times, in the rough stage, you don't really have to worry about that. Evet, bu kaba taslak çizim sürecinde tüm küçük detayları tek tek ele almak durumunda olmayız genellikle. So I'm basically just working over the finished pose and just adding the hand motion. Evet, burada yani poz zaten bitmişti. El hareketi üzerine çalışıyorum sadece. So you can see it has like a nice animation, like you feel the grip as well. Evet, burada bu kavramayı hissettirecek güzel bir animasyon da görüyorsunuz. So that's like one way to do it, to save on redrawing everything. If the whole body is static and it's a case of, hair or, secondary action like that, that's not affecting the rest of the body. It's, like a hand. You can just, erase the body that's doing the motion and just reanimate on top of the already drawn frame. Evet, burada yani vücudun tümünü tekrardan yapmanıza gerek yok. Sadece anime ettiğimiz kısma odaklanabiliriz. So we have the whole stepping forward and grabbing the basket handle. Evet, burada öne doğru gitme ve sepeti kavrama kısmını yapabiliriz. Yaptık yani. So I'm holding this frame for a bit longer, so you get a sense of a pause as he's grasping it. And then I've added an accent, so we'll have like a small anticipation. So we'll have him move up before he goes down. He goes up and then we'll ease out of that. Evet, burada
o kareyi birkaç kare uzattım, frame uzattım orayı ki hareketi iyice kavrayabilelim diye. Burada küçük bir accent var. Karakter aşağı doğru inmeden önce çok hafifçe yukarı kalkacak burada. So yeah, for things to, if they go down like this, it's always nice to add like a little up, and then it's like a really small anticipation in a way, but like it adds like a nice motion to the character as they go down. Evet, burada yani küçük bir anticipation gibi düşünebilirsiniz bunu. Karakter aşağı inmeden önce çok hafif bir yukarı kalkışı var, onu yapacağız. Yeah, I hope that makes sense, and I hope everyone is keeping up okay with this. Umarım bu anlaşılır da sizler için. Umarım herkes takip edebiliyordur. Yeah, let me know if there's any questions, or if you want me to repeat anything, any of the frames, or yeah. Eğer bir sorunuz olursa, herhangi bir frame, herhangi bir şey tekrar etmemi isterseniz lütfen bana bildirin. So, if everyone's okay, yeah, so we'll be doing the ease out. So we'll keep a lot of the frames at the top, so where he's a bit lifted before he goes into the next position with the basket, like halfway down. Evet, burada bir ease out'umuz olacak. Sepeti yarıya kadar indirmeden önce hafifçe bir yükseldiği kısma doğru bir ease out yapacağız. So yeah, he's slowly. We'll do like 2 or 3. We'll see how how the frames are fitting and like how the timing is looking for that. Evet, burada birkaç kare yapıp timing'i de buna göre belirleyeceğiz. Nasıl olmuş mu diye. Because you don't want him to be going down really slowly from the top, because nobody goes, if you're going to like kneel or something, you don't slowly descend, you go somewhat fast, and then you settle like when you're already like in the position. That's where you kind of slow in. Aşağı doğru inerken yavaş yavaş inmeyiz aşağı doğru. Yani hızlı bir şekilde çömeliriz. Çömeldikten sonra yerleşme halimiz zaman alabilir. Orada yavaş yavaş hareketlerde bulunabiliriz ama çömelme halimiz oldukça hızlıdır. Yeah, I hope that makes sense in terms of timing. Umarım bu kısım zamanlama açısından yani mantıklı gelmiştir sizlere, anlaşılır gelmiştir. So yeah, we've got I think the bell is a bit too high, but yeah, so we have start and ease out. Evet, şurada bel kısmını birazcık düzelteyim. Yüksekte olmuş. Evet, burada karakter ease out'a başlıyor. So if I select the frames and replay it. Evet, kareleri seçip tekrar oynatacak olursam. Yeah, so yeah, we'll have to, remember with the basket how it's down by a lot. So we'll have to probably add like a middle frame just to get the movement of the basket. So it's not like suddenly popping out. Evet, burada sepet birdenbire böyle çıkmış gibi olmasın diye araya bir orta frame ekleyeceğim. So we can do I'll call this a breakdown again. Evet, buraya bir breakdown ekleyeceğim yeniden. So we'll start doing the middle pose first, so we're sure that the rest of the movement can, go down smoothly, and then, work the easing afterwards.
Evet, buraya önce bir orta hareket, orta bir poz ekleyeceğim. Ondan sonra geri kalanını ona göre yerleştireceğim. So yeah, making sure that everything is kind of, in the same arc, kind of, making sure that, his head is not suddenly going up or maybe down in between the two poses, keep arcs basically. Burada her şeyin belirli bir aksı takip ettiğinden emin olmam gerekiyor, bu aksa göre hareket ettiğinden. Yeah, especially on like the main body, because the hand that it's going to slip underneath, that's going to be like a separate kind of movement, but it's the hand that's trying to take the basket off, and like the head that's going down. Those are the things to watch out for. Evet, mesela şu geride kalan, sepeti arkadan kavrayacak olan el bu aks paralelinde hareket etmiyor. Ama şu öndeki el, o vücudun geri kalan bölümüyle birlikte aynı aksa göre hareket ediyor. So yeah, make sure you're watching the elbows as well, because they're moving in the same motion. Evet, burada dirseklere de dikkat ettiğinizden emin olun. Çünkü onlar da aynı yörüngede hareket ediyorlar. So yeah, it's always good to make sure to keep an eye on both frames in the onion skin, so you can see how they're all kind of in between each other. Evet, burada onion skin'den de bakarak tüm bunların arasında nasıl in between'lerini yapacağımıza emin olabiliriz. Buradan karar verebiliriz. So here we'll have an awkward jump. Don't worry if some of the in-betweens look a bit funny. That's the magic of animating. You can like swap out, shapes really quickly. Because we're not trying to be like 100% realistic with some of the movement. Because like, for example, here he's holding the basket, like here, and then the hand slips underneath. So you can kind of do like an in-between drawing of that. Evet, bazen in between'lere tek tek baktığınızda o çizim tuhaf görünebilir gözünüze, ama bu bir bütün içinde anlamlı bir şey ifade ediyor. So maybe at this frame, his hand going from here, it's kind of in this position. So then in the next, it goes to hold the basket like at the bottom. Evet, mesela burada bu karede belki şöyle el biraz orta pozisyonda, ama bir sonraki karede sepetin dibine doğru gidecek. So sometimes you need like a quicker a frame change. It might not work trying to like fully do everything unless you are truly wanting to like do a full motion of like the hand slipping out and then going under. But if it's like a quick thing, it's easy to just sort of do something in between, and then the next frame will showcase clearly, oh, his hand is like holding the basket. Evet, özellikle hızlı bir hareket gösteriyorsanız tüm her şeyi ayrıntılı çizmezsiniz. Yani in between, bir tane ya da iki tane in between'de belki hareketi tam olarak anlamlandıramayacağınız bir görüntü olur, ama son nihai pozuna geldiğinde zaten hareket tam olarak anlamlanmış olur. So because sometimes like if it's like a single drawing, people won't notice if it's like in between like a busy movement. You can cheat and make like it's like, oh, his hand is like this way. Because like if it's one drawing, maybe two, like
at the other end, you won't notice it unless someone is going frame by frame through the whole thing. Evet, zaten animasyon içerisinde bazen böyle şeyler kaybolur gider. Böyle durdurup kare kare bakıldığında anlaşılır bazı şeyler. So yeah. So it's always good to like replay the animation, you know, a few times, watch certain areas. So, you know, watch the first scene like as a whole, and then, you know, watch like specific timing. So watch the ease out first, and then the ease in to the like end frame. And yeah, so it's a good way to sort of you know, pinpoint things that might, you know, need changing. Evet, geri dönüp bakarken şu şekilde yapabilirsiniz. Önce tüm animasyonu bir izleyin. Daha sonra bölüm bölüm, mesela izine, ease out'a, bunların hepsine ayrı ayrı bakın. Daha anlaşılır olacak sizler için bu durumda. So, yeah, I think like the timing is nice. Maybe add one more frame for the ease. So you have you know, you have the anticipation, and then you have one ease, two ease, and then the breakdown position, and then the next frame. Timing iyi görünüyor gibi. Belki bu ease'ine bir kare daha ekleyebilirim. Çünkü anticipation, ardından 1, 2, 3 ease'in, bu iyi olur. So yeah, I added a blank frame again to sort of test out if when I feel that needs a frame, if it, you know, if it works. Evet, burada yeniden bir tane boş bir kare bıraktım. Çünkü oraya bir ease out gerekecek mi, gerekmeyecek mi, ondan emin değilim henüz. So it could do with a keyframe, but you know, I can come back to it later. We can focus on the next set of animation. Evet, buraya daha sonra tekrardan da gelebilirim. Şimdi diğer animasyon setime bakmak istiyorum. Yani diğer animasyonun diğer kısmına bakmak istiyorum. So yeah, again, I held the keyframe 2 pose for a bit longer, so we have a pause, we have like a moment for the character to read what just happened, and then before moving to the next action. Evet, bu arayı da uzun tuttum. Çünkü burada bir hareket var ve bu harekette tam olarak ne olacağını okuyabilmem için orada bir boşluk bıraktım. Orayı şimdi dolduracağım belki. So I'll add 3 blank frames, but don't worry, you know, you can just add one as we go along. Sometimes it's good to sort of set up how many frames you think you might need. Ben 3 tane kare bıraktım ama daha az bırakıp hani daha sonra kaç kareye ihtiyacınız olacağına göre de karar verebilirsiniz buna. So I'll go to my second drawing first, well, second frame first, and do the middle drawing. İkinci kareme gidiyorum ilk önce ve o orta çizimimi yapıyorum şimdi. Orta kareyi çiziyorum. So I'm kind of like, I have my base sorted, so then I can, you know, mess around with maybe doing like the arm going with like a weird arc or something. Yeah.
Evet, burada ilk önce temel şeyleri oturtuyorum. Daha sonra ona göre diğer kısımlara karar veriyorum. So again, I'm trying to like watch how the head placement is going. Evet, burada kafanın nereye nasıl yerleşeceği kısmına da dikkatli olmam gerekiyor bu noktada. And then, so as long as like, you have a rough motion, everything in between is might be a little bit easier to do. Kabataslak hareketi oturttuktan sonra araya yapacağınız in between'ler biraz daha kolay olabilir onları belirlemek. And we'll start the motion of the basket, getting leaned on. Evet, burada sepetin hareketine de başlayacağız burada. Çünkü karakter sepete yaslanıyordu. Sepette de bir hareket olacak. So here I'm kind of giving like a bit of the hand and a bit of the arm. So it kind of like goes up from behind. Evet, burada kolun ve de elin bir kısmını yapıyorum. Çünkü kol, el sepete arkadan yaslanıyor. Onların bir kısmı var sadece şu an karede. And then, so because the hand in the previous frame is like holding on to the strap of the basket, we'll have to maybe make like an arc going outwards that way. So like after on, so it'll do like a nice motion to grab the flowers, or maybe like the other way, depends. Evet, burada el sepetteydi. Aşağıya çiçeklere inecek. Burada da bir aks, bir yörünge var takip edecek oldu. O yörüngeye göre inecek. So because like he's holding it that way, I would let go and then maybe change then the rotation of hand at some point. So then as he goes to grab, the hand is more downwards, and then you can do like a nice the flowers being affected by the hand. So they'll bend because the hand is grabbing them like this, and then he'll start pulling. Burada eli bir noktadan sonra aşağı doğru döndürebilirsiniz ve elle çiçeklerin kesiştiği noktada güzel bir etkileşim olduğunu orada hissettirebiliriz. Bu elin hareketiyle birlikte. So, but it's always trial and error. If you feel like, oh, maybe it should have been different, just erase the hand because for example, if you have the main body movement down and it's working and you're like, okay, this timing is great, you can just remove the hand, or maybe do it on a separate layer if you feel like you don't know, and just work around. Evet, mesela burada eli de ayrı bir layer'da çalışabilirsiniz. So is everyone okay with like moving forward with the next action? Evet, bu diğer aksiyondaki öne doğru eğilme kısmıyla ilgili sorunuz var mı? So if we do the next pose, so as he's grabbing it, we can, try and kind of have the hand hovering over them so that it goes down as it grabs. So we have like a nice Burada bir diğer çizimi yaparken sanki el böyle çiçeklerin üstünde gibi bir şekilde çizip daha sonra onu kavradığı kareye gelebilirsiniz. So, and you can start, favoring maybe the next frame as well with this pose, because I imagine the character leaning forward quite fast as well.
Yani burada bir diğer keyframe'e doğru da hareketi besleyecek çizimler yapmaya başlayabilirsiniz. So you could say like this is like an ease in to this pose. So he's like leading, and then the hand has its own timing. It could be a bit faster or slower depending on what's happening. Yani burada el çiçeğe doğru yani vücut hareketini yapar. Daha sonra el çiçeğe doğru ayrı bir timingle hareket edebilir. Daha hızlı ya da daha yavaş olabilir bu hareket vücudun geri kalan hareketine göre. So yeah, I have the flowers on the separate layer, so I'll go to them like afterwards. I'll just work the main kind of movement, and then I'll just, erase them and try and, have their own animation. Evet, burada çiçekleri ayrı bir layer'da tutuyorum. Onlara daha sonra geri döneceğim. So, and like the timing on here, I would imagine you'd ease into this end pose. So you'd have you'll have your breakdown and then maybe 2 or 3 frames of just him straightening out. Evet, burada vücut belki 2-3 kare daha çiziyorum ve biraz daha geri doğru gidiyor. So if I do like a time chart, so we have our keyframes, and then middle breakdown, and then your ease. Evet, burada time chart'ımı yaparsam böyle bir şey olacak aşağı yukarı. So I'll leave the time chart, so if you're like animating, you'll have like a timing to go off on. Evet, bu time chart'ı gösteriyorum ki kendiniz animasyonu yaparken de bu timingle ilgili size bir referans olsun diye. So yeah, again, I would maybe have an ease going from keyframe 2. Evet, belki burada ikinci keyframe'den bir iz olacak. And maybe between the keyframe 3 and as he's grabbing, you could go and have the hand a bit like lower. So it's this accent as well. So he grabs it and then it kind of hits the ground before, going up. So you kind of have this like feeling of a grab and then start the pull. Evet, burada çiçeği kavramadan önce elde de bir accent yapabiliriz. Yani önce el böyle zemine vurur, daha sonra birazcık yukarı kalkarak çiçeği kavrar. So, and you can, hold the keyframe 3 for a bit longer to kind of, have a moment to see like how he's grabbed flowers and then have the pull going. Evet, burada keyframe'i biraz daha uzun tutabilirsiniz çiçekleri böyle kavradığı hissinin daha iyi algılanabilmesi için. So yeah, so you can see like there's a small pop because of the accent. So it kind of, I don't know, I kind of like that effect that it gives. It gives a bit of a more bouncy energy. Evet, burada küçük bir böyle pop nasıl denir? Böyle ani bir hani kalkma gibi bir hareket var. Bu accent yapmış olduğumuzdan dolayı burada. Ben bunun animasyona katmış olduğu enerjiyi seviyorum. O yüzden bunu eklemeyi seviyorum. So I'll add a few more frames to kind of fill in the in-betweening. Evet, buraya birkaç kare daha ekleyeceğim bu in-between'in biraz daha hissedilebilir olması için. So, and here you two could, maybe have few ease out frames from this position, so you can
showcase the flower, like, the roots being pulled and have like the resistance that, we want to achieve. Evet, burada köklerin böyle hani çekildiğini ve orada köklerle karakter arasında bir direnç olduğunu göstermek için belki birkaç kare izah çizebilirim. So I've just jumped to the flower layer, so I can work on that. Şimdi çiçek layer'ına geçiyorum. Çiçek layer'ı üzerinde çalışacağım. So I can, maybe hide the flowers a little bit because the hand is coming. Evet, burada çiçekleri birazcık saklayacağım belki çünkü el geliyor. And, because of the impact, I imagine, them getting a bit squashed, so they're more like bent. Burada karakterler aralarındaki etkileşimden dolayı çiçekler belki biraz squash, daha sonra biraz bükülme hali içerisinde olacaklar. If you want, you can add some, like follow through, so have them kind of like whip out. Eğer isterseniz birazcık follow through ekleyebilirsiniz buraya. Or have a moment where they're actually lower than before, so they he grabs them and they have their own timing, so they go down. Evet, burada belki birazcık daha aşağı indikleri bir karede çizebiliriz. Çünkü karakter çiçekleri kavradı. Onların da kendi timingleri var. Biraz daha aşağı indiler. So this is why it's nice to have like a separate layer for this, because you have like the area to check the timing and mess around a little bit, see what works best. Evet, bu yüzden burada ayrı bir layer'da çalışmak önemli. Çünkü bunun kendine ayrı bir timingi var. Yani burada birazcık hani deneme yanılma yapabilirsiniz. O yüzden onun ayrı bir layer'da olması oldukça işlevsel. So if I play, you can see like the flowers have like a bounce almost because of like the impact. Evet, burada oynatırsam göreceksiniz. Çiçekler üzerlerine binen etkiden dolayı bir zıplama aksiyonu gibi bir şey yapıyorlar. So obviously if, like, I'll start drawing the next frames, but here you could probably do some more follow through, so they'll maybe go down a bit more and have this kind of like a movement like this. So because they were already kind of lifting, then they go down again because they're being pulled upwards, and then they have like they follow the motion of the hand. Evet, burada belki çiçekler biraz daha aşağı gidebilir ve çiçeklerde şöyle bir hareket olabilir. Tepedeydiler, aşağı gittiler ve daha sonra tekrar yukarı kalkıyorlar. But I'd rather leave that until like I have the frames, and that's, then I can see like what works, and if it doesn't, it's fine. Evet, bunları yapıyorum ve daha sonra hani tüm animasyonu oynatıp yaptığım şeyler oturmuş mu, yerine olmuş mu, buna bakacağım. So I can maybe call this the breakdown, and then this is at ease. So evet, buna belki breakdown olarak adlandırabilirim ve daha sonra buradan karelerim olacak. So you can, ease the hand out. So like maybe the roots are like very strong. So, maybe you can keep like the pose and just have like the hand shaking, trying to like, rip them out. So if you wanted to do that motion, you'd have it, you'll have the motion going up, but like every frame, it will be going up and down a little bit. So you have like the shake, but it's going up and it's shaking. Evet, burada köklerin göstereceği dirençten dolayı belki şöyle elde bir hafif bir titreme şeklinde bir şey olabilir. Yani onları çektiğini ve köklerin direnç gösterdiğini belli edecek böyle bir sallanma hareketi olabilir. So like that way you could show like real strain, like the roots are, like this deep, and the grandpa has no strength, so that's like,
one way of storytelling, you know, the character and like what's happening. Evet, burada gerçekten çok güçlü kökler var ve orada bir direnç var. Onu hissettirdiğinizin etkisini verecektir bu şekilde animasyon. So yeah, feel free to like mess around with that kind of motion if you want. Yeah, shaking is a bit difficult because you won't really find that much like tutorials on it, but it's basically, you know, you draw one shape, you draw the other, and you don't really in between it. You just have like kind of like keyframes only. So you only go from one frame to the other to create like a wobbly effect. Evet, bu titreme etkisini yapmak için genelde sadece keyframe'leri çiziyoruz. Oraya in between çizmiyoruz ve bir kareden diğerine hani böyle bir geçiş oluyor o şekilde. Oh, that's just kind of what I found. Like once I was animating like a shivering character and we could not find any references. So we kind of had to go off like some animation we found and, you know. Excuse me, can you say that again, please? No worries. So like once I was trying to animate like a character shivering and being cold, and we did not know how to do that effect. So we ended up looking for animation of someone like shivering in like disgust because they ate something that wasn't tasty. And we were like, oh, maybe like this way. So yeah, sometimes you have to like do your own research and utilize what you have. Evet, bir keresinde mesela kendi yapmış olduğum animasyonlardan birinde titreme şeyi yapacaktım. Titreyen bir karakter yapacaktım ama titreyen karakter nasıl yapılır bunu bilmiyordum. Birazcık böyle animasyonlara döndüm baktım. Mesela bir karakter gördüm. Bir şey yiyor ve çok iğrenç buluyor. Orada bir tiksinme hareketi yapıyor. O tiksinme hareketindeki gibi çalışarak titreme etkisini verebileceğimi düşündüm ve bu şekilde yaptım. Yani bazen kendi yolunuzu bulmanız gerekiyor. So yeah, so sometimes it's difficult to find like references. And yeah, you have to improvise basically. Ya bazen referans bulmak gerçekten zor olabiliyor. Gözleri geliştirmek gerekiyor bazen. So I think I'm trying to tackle the breakdown frame. So I'm doing like a middle drawing. Evet, burada orta bir çizim yapıyorum. So I'm mostly focusing on the body for now because that's just like one motion. Evet, burada temel olarak vücuda odaklanıyorum. So let me, and yeah, and then now I can think about the hand. So maybe have the hand be a bit delayed. So even when he's like at the end, if he's stopped in his like keyframe 4 pose, you can have the hand continue afterwards. Evet, burada el mesela vücut hareketini bitirse bile el sonradan takip edebilir onu, geriden gelebilir. So yeah, sometimes if you have the onion skin switched on at random frames, it can be difficult to scrub through. So be careful of that. Evet, bazen onion skin'i you said when the onion skin is switch off or on? When it's on, so for example here I don't have everything in order. I'm watching like 3 frames ahead only and then 3 frames back. So sometimes if you go back and forth, it's very like random frames. Evet, burada mesela onion skin'in açtığımızda yani böyle hani kareleri random bir şekilde görebiliyoruz. So yeah, so if you're working like that you know you have some empty frames and you don't want to see them. I want to see like the end frame. You know, and if you're scrubbing through, you'll see like 2 frames ahead and back. So yeah, just be careful like when you're scrubbing that you know you have everything properly switched on, or just switch off the onion skin and just run through the timeline.
Evet, burada mesela onun skin'e bakarken tüm kareler açık mı onu dikkat edebilirsiniz ya da onun skin'i kapatıp timeline üzerinden bakıp. Patricia, by the way, it's last 5 minutes. Okay, so I'll do the flower, like the resistance, and then I can finish animating the rest of it. So then you can have the full animation in the folder. And I can maybe like leave some notes if you want, in case I like remember something. Yeah, that will be perfect. Yeah. Şimdi 5 dakikamız kalmış. Çiçeklerin animasyonuna biraz daha bakalım. Ben daha sonra animasyonun geri kalan kısımlarını da tamamlayıp dosyaya atarım. Hatta üzerine bir takım notlar da yazıp bırakabilirim size. So here you can see that the hand is starting to do the lift. So Evet, burada el kalkmaya başlayacak. So again, I switched on like a frame further back to make sure I'm aligning like the roots in the same area. Evet, burada çiçeğin kökleriyle paralel gittiğime emin olmak istiyorum. So here it will probably be the same. We'd have like in the next frame when he's lifting even more, I think the flowers would be very like against the hand, and you could always draw the roots kind of like this. So you have like a strain like on the rubber band. So you get that like kind of like a thin waist drawing to show like resistance. Evet, burada bir sonraki karede hala çiçeklerin ucu aşağı doğru yatık. Kökleri de bu şekilde biraz daha görünür kılabilirsiniz. Böylelikle köklerin göstermiş olduğu direnç etkisi daha hissedilebilir olur. And then like on the next frame, so if we have like a strain, on the next frame you can, you know, draw them like this. So they're kind of like splayed out. So you get like a pop. So it strains and then you have like that like energy of what's happening. Evet, burada bir sonraki frame'de ise bir anda böyle hani fırlamış yukarıya doğru kökleri görebilirsiniz. Yani burada ilk önce direnç gösterdiler, çıkmadılar. Bir sonraki karede birdenbire böyle diye bir enerjiyle hani orada kökleri gösterebilirsiniz. Yeah, and then you know the flowers can settle in their own time as well. Evet, burada yine çiçekler kendi zamanlarında yerleşebilirler hareketin içerisine. So we can do like one in between. So kind of going off like how the flowers are placed as well. You know, you can work out your fist. Evet, buraya bir in between yapabiliriz yine. And you know, it can be like a slow motion of him pulling them to kind of like, you know, give an effect that, you know, he's not just like taking them, but you have some kind of strain. Evet, burada yani hareketi araya izin atarak yani oradaki direnci hissediyoruz. Karakter yavaşça hani kalkıyor, böyle pat diye bir kalkma değil. I hope that's like clear to you. You know, if you have any questions, definitely like, you know, do ask. Yani bunlar anlaşılır oluyordur sizler için. Sorunuz varsa lütfen o sorularınızı yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. So here I'll do that kind of rubber band thing. So I'll do like a vase drawing. So then in the next, they're popped basically. Evet, burada hala çiçekler böyle aşağı doğru kıvrık. Bir sonrakinde hani kalkacaklar yukarı doğru. You can also do, instead of the flowers like being flat, you can have them actually move to the other side. So you have like
more motion to this. Evet, burada çiçekleri tam tersi istikamete hareket ettirip burada da hareketi görünür kılabiliriz bu şekilde. So it could work. I'd personally try to maybe have them, following the motion, of leaning down. Excuse me? So I said I'd keep to the previous drawing, so they're more down, so then they can kind of sway back when they're in resting position. Evet, burada çiçekleri şu an çizdiğimde daha önceki pozisyonlarındaki gibi böyle bir külü tutuyorum ve bir sonraki karede geriye doğru dönecekler. So yeah, I mean, you could probably add another frame and just have the roots really long, but it all depends on what you want to show. Bir kare daha ekleyip belki o daha uzun bir etki yaratabilirsiniz ama bu tamamen sizin yapmak istediğinizle bağlantılı bir şey. Yeah, I mean, I'll leave the finished animation as well, so and leave any notes and say what is happening in the next frames. Evet, ben sizlere animasyon bitmiş halini bırakacağım dosyaya ve orada notlar da olacak. So and yeah, so I hope this is somewhat clear. Yeah, if you have questions, message me, or if you want me to have a look over anything. And yeah, I mean, I hope that we can, discuss some of your animations next week. I think it'll be fun, and it'll be nice to sort of, work with feedback from everyone. Evet, yani bu animasyonu bu kadar yapacağız şimdi. Önümüzdeki hafta sizlerin de animasyonlarını görmek isterim. Gönüllü olanların animasyonlarına burada bakıp üzerlerine feedback verebiliriz. Bu oldukça besleyici olacaktır diye düşünüyorum. So, does anyone have any questions before we start to leave? Sorusu olan var mı dersi bitirmeden önce? Var mı sormak istediğiniz bir şey? No question. No questions. Everyone knows everything. Everyone is full of information. Yes. Yeah, I mean, digest what you've seen, watch over the scenes. I'll get that finished today. So, if you watch from tomorrow and, work, just rewatch it and then think, let it digest and then, try and work on it. Evet, bugün öğrendiklerinizi şöyle bir sindirin öyleyse. Yarın tekrar üzerinden geçip izleyip ona göre belki kendi çalışmanıza başlayabilirsiniz. Thank you. No problem. I hope this was useful and somewhat interesting. I'll put out the whole animation and then whatever notes for the timing that I have done or stuff like that, so what's happening in the scenes if I add anything. Umarım bu ders sizler için faydalı olmuştur. Umarım işinize yarayacak bilgiler aktarabilmişimdir sizlere. Dosyayı yükleyeceğim. Üzerine notları da bırakacağım dediğim gibi. Oradan çalışmalarınızı siz de yapmaya başlayabilirsiniz.